హాయ్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఇవాళ కొంచెం అప్సెట్ ఉన్నాను బికాజ్ ఇట్స్ టైమ్ టు లీవ్ అమ్మమ్మస్ హోమ్. ఐ విల్ మిస్ హర్ మార్నింగ్ చాయ్ అండ్ ఆల్సో సంథింగ్ స్పెషల్ కుకింగ్ ఇన్ ది కిచెన్. సో గైజ్, ఇక్కడ నా మమ్మీ లగేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకుంది. ఇది నా లగేజ్, ఇది నా మమ్మీ అండ్ మై సిస్టర్స్ లగేజ్. సో గైజ్, మై గ్రాండ్ మా హ్యాస్ మేడ్ ప్యాక్ లైన్ ఫర్ that is veg rice and this is vada, banana, chapati and tomato chutney in that box. One of our relative had brought some sweets for us. This is cake, this is peanut laddus, this is sesame seed chickies, this is kalakand, that I loved it. Actually guys, kalakand is my favorite sweet, really. And this is what they brought for us. Thank you so much. Guys, నేనైతే అప్సెట్ ఉన్నాను, కానీ నా సిస్టర్గా అయితే వెళ్ళాలని అస్సలు లేదు. బట్ ఫైనలీ వీఆర్ రీచ్డ్ రైల్వే స్టేషన్. దిస్ ఈజ్ ధర్మపురి రైల్వే స్టేషన్. ఇట్ లుక్ లైక్ దిస్. Finally our train has arrived and woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. So guys, finally we have reached in Pune and this is how Pune looks. Please Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. So finally guys, I'm in home and hope you enjoy the video. Please subscribe my channel. Bye bye.